Hello, my students. How are you doing? Before we are going to study today, let me introduce myself. My name is Muhammad Faisal Ansari and I am from English Education Department UIN Antasari Banjarmasin. Atau nama Bapak Muhammad Faisal Ansari, bisa dipanggil Bapak Faisal ataupun Kakak Faisal. Nah, Bapak berasal dari jurusan Bahasa Inggris di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, Bapak berharap kita bisa memahami materi ini dengan mudah, tentu saja. Dan Bapak pikir perkenalan sudah cukup, lalu kita akan masuk ke dalam materi. Nah, today we are going to learn about expression of greeting atau ungkapan sapaan. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, before we watch this video, I hope you guys have read the material that I have shared atau telah Bapak bagikan di WhatsApp dan kalian sudah membaca hal tersebut. Oke, yang pertama yaitu dengan the function of expression of greeting. So, what is the function of expression of greeting? So, the function of expression of greeting is, of course, to greet someone, to make our relationship or to keep our relationship is good with them. Sebagai contohnya, ketika kalian berjumpa dengan teman kalian melakukan sapaan tersebut supaya kalian menjadi lebih akrab ataupun menjaga hubungan kalian tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari greeting. Or we can say that expression of greeting is for to keep our relationship is good with them atau with your friends. Nah, ada beberapa there are some expression that you can use when you ketika kalian berjumpa dengan teman kalian, baik di market ataupun di jalan ataupun di sekolah. Nah, kalian bisa greet mereka atau melakukan sapaan terhadap mereka dengan kata-kata seperti hello, hi, and others. For more explanation atau untuk penjelasan lebih lanjut, di sini ada beberapa some expression that you can use to greet your friends or someone. Akan Bapak bacakan. Yang pertama itu adalah hello yang telah Bapak sebutkan tadi. Terus how are you, good morning, good evening, good afternoon, or good night. It is based on the time atau berdasarkan waktu. Misalkan saja ketika waktu pagi kalian menyapa mereka dengan good morning. Ketika malam kalian menyapa mereka dengan good night. Jadi it is based on the time atau berdasarkan waktu. Nah, terus the next one is I'm glad to meet you or I pleased to meet you atau saya senang berjumpa denganmu. Merupakan salah satu sapaan yang polite ataupun sopan. And the next one is it's nice to meet you atau senang berjumpa denganmu. Nah, when you meet your friend atau ketika kalian berjumpa dengan teman kalian sudah lama tidak bertemu, you can use this kind of expression atau kalian bisa menggunakan ekspresi ini untuk menyapa mereka. It's nice to meet you, or it's a long time I didn't see you, atau udah waktu lama nih kita tidak berjumpa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa informal ataupun sapaan yang tidak formal atau bisa disebut informal. Nah, yang pertama itu adalah how it is going atau how it is going and how are you doing. Nah, ketika kalian berjumpa dengan teman kalian bisa menggunakan this kind of expression to greet them. And the next one is what's up or what's going on. And the next one is as I said before is long time no see ataupun lama tak berjumpa. Salah satu ungkapan kata sapaan. And the next one is about expression of leave taking ataupun ungkapan berpisah but in the different way ataupun dengan cara yang berbeda. Jadi ketika kalian melakukan greeting ataupun sapaan, tentu saja sapaan tersebut akan diakhiri ataupun kalian ended the conversation ataupun mengakhiri percakapan. Nah,
Di sini ada beberapa expression that you can use to leave taking to your friend, ataupun berpisah atau menghentikan conversation, menghentikan percakapan. Yang pertama itu ada bye, see you, and take care. I think I should be going, and sorry, I have to go now. Nah, this kind of expression you can use when you are with your friend and you have to go to somewhere, atau kalian harus pergi, jadi kalian harus berhenti berbicara dengan mereka, ataupun pergi meninggalkan mereka karena beberapa alasan. Jadi kalian bisa berkata, sorry, I have to go now because I have to go to the home, seperti itu. Okay, the next one is about the conversation in expression of greeting. Jadi ada beberapa percakapan tentang ungkapan sapaan ataupun greeting. Jadi pertama-tama akan Bapak bacakan ya. Yang pertama itu contohnya. As example, hi, good morning, how are you? Hi, I'm fine, thanks, and you? I'm very well, thank you. And the next one, another example ataupun contoh yang lain yaitu, hi, good morning, Faisal, how are you? Hello, good morning, Faisal. The next one is, another example is, hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. Jadi di sini contoh percakapan dalam in expression of greeting atau ungkapan sapaan kepada teman. Or the next one is about the conclusion. Jadi setelah kita mengerti bahwa ungkapan selamat itu adalah untuk menjaga hubungan kita agar lebih terjalin atau silaturahmi kita lebih terjaga kepada mereka, maka kita harus mengucapkan expression of greeting ini. Beberapa contoh expression of greeting seperti hi, how are you doing, what's up, long time no see you, it's nice to see you, I'm glad to meet you, adalah contoh dari expression of greeting. Adapun expression of leave taking ataupun ungkapan ketika kalian ingin end up the conversation ataupun mengakhiri percakapan, kalian bisa menggunakan kata bye, sorry, I have to go now, and set the reason. Ataupun sorry, for example, sorry, I have to go now because my mom told me to go home. Nah, as example like that, ataupun contohnya seperti itu. Terus di sini ada tugas buat kalian, yaitu tugasnya menyimak apa yang Bapak katakan, terus nanti ada selembaran ataupun contoh, ada percakapan atau conversation that you guys have to fill in the blank, ataupun kalian harus mengisi sesuatu yang kosong dalam percakapan tersebut. Nah, untuk mencari percakapan tersebut, you guys have to listen carefully what I'm saying, because I want to read the conversation ataupun membacakan percakapan tersebut agar kalian bisa menjawab soal tersebut. Di sini there are two people or two students, we can say two student ataupun dua siswa yang bertemu satu sama lain. Yang pertama itu Nina dan yang kedua itu Andri. Jadi langsung saja. Hi Nina. Hello Andri. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Satu kali lagi. Hi Nina. Hello Andri. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry. I must help my mom in the market. Well, it's okay. See you next time.
See you. Have a nice day. And the last one, the last percakapan terakhir yang akan Bapak ulang yaitu langsung saja. Hi Nina. Hello Andre. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day.